రక్త క్యాన్సర్పై ప్రజల్లో ఉన్న అపోహలను తొలగించాల్సిన అవసరం ఉందని యశోద హాస్పిటల్స్ మలక్పేట్ యూనిట్ ప్రముఖ హిమటాలజిస్ట్ బోన్ మారో ట్రాన్స్ప్లాంట్ నిపుణులు డాక్టర్ ఫరాజ్ అహ్మద్ తెలిపారు. గురువారం విశాఖలో పాత్రికేయులతో ఆయన మాట్లాడుతూ సరైన సమయంలో పరీక్షలు చేసి చికిత్స పొందితే చాలామంది రోగులు పూర్తిగా కోలుకునే అవకాశం ఉందని చెప్పారు. అలాగే రక్త క్యాన్సర్ లక్షణాలు సాధారణ అనారోగ్యంగా భావించి నిర్లక్ష్యం చేస్తే ప్రమాదం ఉందన్నారు. ఈ సందర్భంగా విశాఖ, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం జిల్లాల ప్రజలకు యశోద హాస్పిటల్ సేవలు మరింత చేరువ చేయాలనే లక్ష్యంతో తాను ప్రతి నెల రెండో గురువారం అందుబాటులో ఉంటానని తెలిపారు. యశోద హాస్పిటల్స్ ప్రతి మారుమూల ప్రాంతాల్లో కూడా అందిస్తున్నటువంటి అధునాతనమైనటువంటి సేవల గురించి మరింత విస్తృతంగా తెలియపరచాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ప్రెస్ మీట్ అనేది ఇక్కడ మన విశాఖపట్నం వేదికగా మీ అందరి ముందు మీ సమక్షంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ ప్రెస్ మీట్ని అంటే మేము అందిస్తున్నటువంటి ఈ ట్రీట్మెంట్ వివరాలని ప్రజలకు మరింత చేరువ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు ప్రముఖ వైద్యులు మా మలక్పేట్ యశోద హాస్పిటల్ యూనిట్ నుంచి డాక్టర్ ఫరాజ్ అహ్మద్ గారు మన ముందున్నారు. ఇతను హెమటాలజిస్ట్ సీనియర్ కన్సల్టెంట్ అండ్ అలాగే బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఫిజిషియన్ అన్నమాట. సార్ ఈ వ్యాధికి సంబంధించి విస్తృతంగా మీతో వివరించడానికి రెడీగా ఉన్నారు, తెలియజేస్తారు. థ్యాంక్ యూ. Joining. Just a brief introduction. I am Dr. Faraz Ahmed. I am a consultant hematologist, hemato-oncologist and bone marrow transplant physician practicing at Yashoda Hospital, Malakpet, Hyderabad. So today, my role as a hematologist is evaluating, diagnosing and treating patients who suffer from blood disorders. Blood disorders like any cancerous or non-cancerous condition. Non-cancerous condition like anemias, acute anemia, chronic anemias and thrombocytopenias and some bleeding disorder, clotting disorders and some inherited hemoglobinopathies like thalassemias and sickle cell anemias. Regarding malignant or cancerous conditions, I treat and evaluate conditions like leukemias, lymphomas, multiple myeloma, CML, CLL and etc. So basically I want to raise an awareness today, a public awareness, and create and spread the awareness and eliminate the myths and misconception regarding blood cancer and bone marrow transplant procedure. Well, regarding blood cancer patient can be recovered fully, but due to delay in treatment and diagnosis, the outcomes are very poor. So, in that case, urgent hematological consultation is very necessary. With some, if a patient or a physician, primary physician can recognize the early signs and symptoms of blood cancer. Blood cancer, early signs and symptoms would be like persistent fever, unexplained weight loss, fatigue, generalized body weakness, an unusual appearance of lumps in the body, or any bleeding conditions like bleeding from the nose, gums, or through urine or stool. So in that scenario, the patient definitely should consult a hematologist, an expert hematologist, or should refer to a hematologist for further evaluation and management. And regarding bone marrow transplant, I do bone marrow transplant also. It's a medical procedure. It's not a surgical procedure. There is a myth and misconception regarding bone marrow transplant and increased anxiety among the patient that it's a surgical procedure. It's not a surgical procedure at all. It's a medical procedure in which it's the same like a blood transfusion therapy with some extra precautions to be taken, in which the bone marrow, damaged bone marrow cells are replaced with the healthy bone marrow from the donor, which leads to potential cure of the patient. So ultimately I want to suggest every general public to avoid listening to unauthorized suggestion, especially from the social media regarding the treatment and all those things regarding blood cancer and bone marrow transplant. You should definitely consult a specialist like a hematologist for further evaluation and management.